রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে কিন্তু আমরা এই বিশেষ করে তার নভেলসগুলোতে গোড়া, ঘরে বাইরে, 4 অধ্যায়, এগুলোতে কিন্তু একটা উই ক্যান গেট এ রিয়েলিস্টিক ওমেন ইমেজ অফ ওমেন। সেখানে একটা নারীর পজিটিভ কোয়ালিটিগুলো আমরা দেখতে পাই, নেগেটিভ কোয়ালিটিগুলো দেখতে পাই, এবং অনেক সময় নেগেটিভিটি থেকে কি করে উত্তরণ হয়ে একটা পজিটিভ কোয়ালিটির দিকে যাওয়া, একটা ইমানসিপেটরি হিউম্যানিজমের দিকে যাওয়া, সেটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে ভীষণভাবে ফুটে ওঠে। এবার একটা আমাদের দেয়ার ইজ আ উমেন কোশ্চেন। এই যে আমরা আলোচনা করলাম যে ব্রাহ্ম সমাজের ইনফ্লুয়েন্সে নারীরা অনেক কিছু বাইরের সমাজে আসতে আরম্ভ করলো, এটা ব্রাহ্ম সমাজের ইনফ্লুয়েন্সেই হয়েছে। কিন্তু এখানে আমাদের দেখতে হবে যে এখানে যে তখনকার তথাকথিত ন্যাশনাল লিডার্স, তাদের কিন্তু একটা এজেন্ডা ছিল। দ্যাট এজেন্ডা ইজ কল্ড দ্য ঘর বাহির ডিভাইড। এবার এই ঘর বাহির ডিভাইডটা আমাদের একটু জানতে হবে জিনিসটা কি। The Indian nationalists began to become insecure lest the Western culture tarnish the Eastern culture. যখন 19th century 18th century বেঙ্গলের পর থেকে 19th centuryতে যখন একটা পশ্চিমী ভাবধারা আমাদের দেশে খুব সুন্দর করে ইনফ্লুয়েন্স করতে আরম্ভ করলো, তখন প্রথম দিকে যেটা হয়, কোনো কিছু যখন কোনো ওয়েভ আসে, তখন সেই ওয়েভে কিন্তু আমরা ভেসে যাই। কিন্তু তারপরে একটা সময় আসে যে বিশেষ করে যারা ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্টদের হয়েছিল, যে যখন পশ্চিমী আদব কায়দা শিখছি আমরা, পশ্চিমী ভাবধারায় আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি, তারপরে তাদের মনে হলো যে এরকম করলে তো যদি ওয়েস্টার্ন কালচার তো আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দেবে, তখন আমাদের কি হবে? হোয়াট উইল হ্যাপেন টু আস? দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্টস began to become insecure lest the Western culture tarnish the Eastern culture. Although to combat with the European dominance, the colonized people agreed to learn superior methods of technology, rational forms of economic organization, modern methods of statecraft, and superior techniques of organizing material life, yet they tended to retain a distinctive spiritual essence of the national culture. যদিও একাধারে কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্টদের ভীষণভাবেই ইচ্ছে যে we can grow with the European culture. How will we grow with the European culture? So we should learn the superior methods of technology. একাধারে superior methods of technology শেখার একটা অদম্য ইচ্ছে, rational forms of economic organization, modern methods of statecraft, and superior techniques of organization, এগুলো যেমন আছে, এবার অন্য ধারে একটা distinctive spiritual essence of the national culture, ভারতীয় সমাজের যে একটা এসেন্স, ভারতীয় সমাজের যে একটা ঐতিহ্য, সেই ভারতীয় সমাজের ঐতিহ্যকে পালন করা বা ভারতীয় সমাজের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার একটা ইচ্ছেও কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল। সো hence they arose the need of separation of these spheres, material and the spiritual. তখনই কিন্তু ওই ইচ্ছেটা আসে যে মেটেরিয়াল এবং স্পিরিচুয়ালকে দুটোকে আলাদা করে দেওয়া। এবং আমরা জানি যে পার্থ চ্যাটার্জি in his article The Nation and His Woman in the book The Nation and His Fragment viewed that the spiritual dichotomy was condensed into analogous but ideologically far more powerful dichotomy, that is the ঘর বাহির ডিভাইড। পার্থ চ্যাটার্জির যদি এই আর্টিকেলটা আমরা পড়ি, দ্য নেশন অ্যান্ড হিজ ওমেন, যেটি দ্য নেশন অ্যান্ড দিস ফ্র্যাগমেন্টস বইটিতে আমরা পাবো, সেখানে কিন্তু পার্থ চ্যাটার্জি খুব সুন্দর করে বলেছেন কি করে এই মেটেরিয়াল স্পিরিচুয়াল ডাইকটমিটাকে আমরা ঘর বাহির ডিভাইডে পরিণত করলাম। ঘর is considered as a sacred, exclusively the domain of women, designed for the purpose of maintaining chastity of Indianness. It is the spiritual uncolonized space. এর অর্থ হলো যে ঘরকে আমরা কিভাবে দেখছি, যে it is exclusive domain of the woman and it is a space which is not being colonized yet. এখানে কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়াননেসটা রিটেন করব ঘরে। এবং বাহির represents male domain where Western culture sweeps in and freely settles in the form of attire, literary pursuits, politics, culture and social activities. এবং বাহির হচ্ছে কি পুরোটাই মেল ডমিনেশন। সেখানে we can mix freely with the Western culture in our attires, in our dress, in our literary pursuits. এইভাবে আমরা ঘর এবং বাহির এই দুটোকে কিন্তু আলাদা করলাম। মানে ন্যাশনালিস্ট
nationalists. Although women under the spell of Brahmoism might get the assurance of keeping their foot in the outer world of males by occasional socializing, mixing Western dressing sense with Indian ones, and sometimes by learning a foreign language, but that to be set with the specific limits of the outer domain. যদিও ব্রাহ্ম সমাজের নারীরা তারা they have the rare opportunity of socializing with the Western culture, mixing and their Western dress, কিন্তু তাদেরও লিমিটটা is set by that ঘর বাহির ডিভাইড। এটা জানার মূল কারণই হলো আমরা যখন রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রগুলো দেখব, বিশেষ করে গোরা ঘরে বাইরে, সেখানে কিন্তু বারবার করে এই ঘর বাহির ডিভাইডটা এন্ড ডিফারেন্সিয়েশন বিটুইন দ্য স্পিরিচুয়াল এন্ড দ্য এই ব্যাপারটা কিন্তু ভীষণভাবে চলে আসে। প্রথমে আমরা যদি দেখি যে উমেন ক্যারেক্টারস ইন টেগর নোভেলস, তাহলে দেখব যে রবীন্দ্রনাথের কিন্তু হি হ্যাজ আ জেনুইন অ্যাডমিরেশন ফর ওয়েস্টার্ন থট। এরকম আমাদের ভাবা একেবারেই ঠিক নয় যে রবীন্দ্রনাথ পুরোটা স্পিরিচুয়ালকে হি হ্যাজ গিভেন প্রেফারেন্স, not like that. He has a genuine admiration for Western thought, yet at the same time he respected Indian tradition and culture. The characters of his novel exudes brilliance and uniqueness and featuring the complexity of human emotion. His analysis of the women characters were especially intimate and intricate, dealt with the dichotomy of tradition and modernity. The characters speak for themselves and present a new definition of individuality and freedom which was unknown in that period. Tagore's women characters made us rethink about the status of women in society. The portrayals of wide gamut of women characters enunciates Tagore's understanding of feminine emotions and speculations. Moreover, his women characters expose blatantly the double standards of Indian society, and that is very important. Tagoreর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যেকটা নারী চরিত্র কিন্তু সমাজের যে একটা দ্বিচারী ভাব, একটা ঘর বাহির ডিভাইড, এটা কিন্তু প্রত্যেকটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নারী চরিত্র দে অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লোজ ব্লেটেন্টলি দ্য ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। একটা সমাজের দ্বিচারী মনোভাবটা কিন্তু প্রত্যেকটি নারী চরিত্রের মধ্যে ফুটে ওঠে। Most of Tagore's heroine exhibits Tagore believed that women were not the puppets in the hands of men. That is also very important. Tagoreর হিরোইনরা তারা প্রত্যেক তাদের হিউম্যানিজম দিয়ে বোঝান যে they are not puppets in the hands of men. Tagore sincerely believed that men and women are equal compatriots in the life's journey. They are complementary to one another. Tagore also believes women are love incarnated. For her, pleasure and pain are both the gifts of love and to be handled with equal poise. Tagore's women are emancipated, transcending herself from social prejudices, yet not against its inherent essence. Most importantly, Tagore glorified the motherly facet of woman. Although most of the Tagore's heroines are not biological mothers, yet they are epitome of motherly figures. Tagore's heroines are not scapegoats of westernization. Although she crosses the male threshold and participated in social, cultural, and national domains, but she did not involve herself in the race with men. She performed her duties towards home and the world with equal zeal, and this consciousness of her rights and duties. Tagore's views regarding women do not fall under the branch of feminism in the Western context. Tagore's feminism surpasses all the limitedness of the Western theoretical feminism. এখানে আমরা দুটো জিনিস দেখতে পাই। ফার্স্ট অফ অল, Tagore's women characters do not consider themselves that we are puppets in the hands of men. এবং সেকেন্ডলি যেটা দেখা যায়, বিশেষ করে গোড়ার উপন্যাসটা যদি আমরা দেখি, আনন্দময়ী চরিত্র বা দেখতে পাই যে নট নেসেসারি যে টেগরস উমেন ক্যারেক্টার্স উইল বি বায়োলজিক্যাল মাদার্স। সন্তানকে জন্ম দিলেই যে মা হওয়া যায় বা মাতৃত্বর প্রকাশ করা যায়, বিশেষ করে আনন্দময়ীর চরিত্র যখন আমরা দেখতে পাই, শি ওয়াজ নট আ বায়োলজিক্যাল মাদার অফ গোড়া, ইয়েট শি রিপ্রেজেন্টস দ্য এপিটম অফ মাদারহুড। এটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে দেখা যায়। এবং সর্বোপরি she is lively and active human being with both positivity and negativity. সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের নারী
চরিত্র হলো একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ, তার মধ্যে যেরকম পজিটিভিটি আছে এবং নেগেটিভিটি আছে এবং তার মধ্যে কিন্তু উত্তরণও আছে। এবং কিছু কিছু চরিত্রে, বিশেষ করে যখন ঘরে বাইরের বিমলা চরিত্র আমরা দেখতে পাই, বিমলা চরিত্রের কিন্তু মানে শি কুড নট ডু জাস্টিস টু দ্য ফ্রিডম হি ওয়াজ গিভেন। যেমন আমরা আনন্দময় চরিত্র দেখতে পাই এবং সুচরিতা ললিতা চরিত্রে দেখতে পাই যে দে হ্যাভ ইমানসিপেটেড ফ্রম দ্য সোশ্যাল স্টিগমাস, কিন্তু বিমলা চরিত্র কিন্তু সেটা আমরা দেখতে পাই না। শি হ্যাজ ফেল টু ইমানসিপেট হারসেলফ। এবার গোড়া চরিত্র যদি আমরা দেখি, গোড়া চরিত্রের যেই চরিত্রগুলো, তিনটি গোড়া চরিত্রের, গোড়া উপন্যাসের তিনটি চরিত্র নিয়ে আমি আলোচনা করব, সুচরিতা, ললিতা এবং আনন্দময়ী। যদি সুচরিতা এবং ললিতা চরিত্রটা আমরা দেখি, two notable women characters in the novel are Sucharita and Lolita. Both of them belong to the Brahmo religious faith. As depicted in the novel, both could be tagged as Brahmika Bhadramohila, that is a Brahmo lady. We could find that the model of Bhadramohila was created by Brahmo leaders during 1860. Meredith Broadwick, in the changing role of woman in Bengal, viewed that though Bhadramohilas originally used to denote women flock of the Bhadralok families, but gradually the term crystallized into the ideal type embodying a special set of qualities and lifestyle. 19th century বেঙ্গলের আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক হলো আমরা একটা নতুন কনসেপ্ট, যেমন আমরা নিউ ওমেন can find a new concept, that is ভদ্রমহিলা কনসেপ্ট। প্রথমত এই ভদ্রমহিলা কনসেপ্টটা যেটা প্রথম থেকে আসে, যেমন 1860-তে it denotes the woman of the ভদ্রলোক ফ্যামিলি। মেরিডিথ ব্রিকের যে বিখ্যাত বই দ্য চেঞ্জিং রোল অফ উমেন, সেখানে কিন্তু চেঞ্জিং রোল অফ উমেন ইন বেঙ্গল, সেখানে তিনি বললেন যে ভদ্রমহিলা অরিজিনালি ইউজড টু ডিনোট উমেন ফ্লোক অফ দি ভদ্রলোক ফ্যামিলি, but it get crystallized into the new specific lifestyle. A Bhadramohila manages her domestic and social life alike. She participated in public gatherings and philanthropic activities, received basic education, and went through quite a good number of English literature. Bhadramohila hawar jonno kintu 19th century Bengal, this is a very important part, that she must know some kind of English literature. She must be proficient with the English literature, and that is one important attribute of Bhadramohila. Regarding her dress, she incorporated some Western elements like Western wearing sari with blouse and petticoat, shoes, little heavy jewelry, etc. যদি আমরা ভারতীয় পোশাক আশাকটা দেখি, জুতো পরা, মোজা পরা বা জুয়েলারিটা, জুতো, মোজা বা ব্লাউজ পরা, এটা কিন্তু ভারতীয় সমাজের, it was not the culture. And a ভদ্রমহিলা is meant to provide support to her husband in his career and become a good educator to her children in the most enlightened ways. Sucharita and Lolita belong to the distinct group of ভদ্রমহিলা। তাহলে রবীন্দ্রনাথের যে এই যে দুই চরিত্র সুচরিতা and ললিতাকে আমরা কিন্তু ব্রাহ্মিকা ভদ্রমহিলা ভাবে বলতে পারি। কেন? বিকজ দে আর ব্রাহ্ম women, that is a very important factor, and they conform to the rules of being a ভদ্রমহিলা. They know Western culture, they conform to the Western dressing style, and they also know some English literature as well. Sucharita and Lolita both are very impressive, intelligent, educated, and beautiful women, strong enough to baffle Hindu boys like Gora and Binoy. Both of the ladies have their own sets of responsibilities and commitments to a society. Sucharita engaged to Haran Babu, a philanthropic Brahmo, proposed to work for the betterment and welfare of the community. Sucharita meets Gora quite unexpectedly in a hostile manner. Both are opposite to each other in dress, manner, and attitude. Gora, an orthodox superstitious Hindu, is an utter contrast to the refined mannerism of the Brahmo household. Gora exchanged no greetings with her at the first sight and ignores her completely. Instead, he enters into a heated dialogue with Haran Babu on the orthodox and modern views of life. Although initially Sucharita takes Haran's side and sincerely she wishes Gora defeat, but slowly Gora's unabashed views strike the inner chord of the heart. Eventually, Sucharita protests against the hypocrisy of Haran's nature and gathers the courage to reject the proposal of her marriage. Gora's unabashed, strong stance for the country influences and mesmerizes Sucharita, but side by side, she is courageous enough to make Gora's realize the fact
that without women's participation, the goal of Indians' independence can never be fulfilled. যখন গোরা একজন হিন্দু ন্যাশনালিস্ট ইন দ্য প্রপার সেন্স অফ দি টার্ম, সুচরিতা আমরা জানি একজন ব্রাহ্মিকা ভদ্রমহিলা, সুচরিতার সাথে যখন গোরার প্রথম আলাপ হয় তখন গোরার কে সুচরিতার পছন্দ ছিল না, কারণ তার হিজ ওয়েজ অফ লিভিং, হিজ স্টাইল, হিজ অ্যাপ্রোচ ওয়াজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম সুচরিতা। কিন্তু গোরার যে লাভ ফর দি কান্ট্রি, genuine love for the country এবং his unabashed attitude made সুচরিতা come close to গোরা। এবং একটা সময় আমরা দেখতে পাই যে সুচরিতা কিন্তু গোরাকে রিয়েলাইজ করতে বাধ্য করেন যে যতক্ষণ না পর্যন্ত নারীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান না করছে ততক্ষণ কিন্তু আমরা প্রকৃতভাবে we could not be independent। সুতরাং সুচরিতার ক্যারেক্টারের মধ্যে, যদিও তিনি একজন ব্রাহ্ম ভদ্র মহিলা, সুচরিতার চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাই একটা ইমানসিপেশন। ব্রাহ্মইজমের যে তার যে একটা ব্রাহ্ম স্নবরি, তার থেকে উত্তরণ কিন্তু সুচরিতার চরিত্রে আমরা দেখতে পাই। যদি ললিতার চরিত্র আমরা দেখি, ললিতা দ্য মিডল ডটার অফ দি পরেশ বাবু, আ ইয়াং ডাইনামিক কারেজিয়াস ইয়াং গার্ল হু ফলোজ হার ওন রুলস। she vehemently opposes her selfish fanatic mother Boroda Sundari and follows and dissolves her in her self activities. Among the characters in Tagore's novel, Lolita stands matchless in her fiery spirit, courage, and a love for truth. Lolita's distinct personality attracts Binoy immensely. Lolita always stands firm for truth, be it Haran's misdemeanor or for our family or Binoy's over-dependence on Gora. She is never afraid of criticism, and in fact, social opposition strengthens her willpower. She is strong enough to defy the conspiracy of Haran Babu and other Brahmos and loves Binoy, crossing all the barriers of caste and sect. Moreover, she stands unparalleled in protesting against conversion of Hindu Binoy to Brahmo faith just for the sake of marrying her. ললিতা চরিত্রের মধ্যেও কিন্তু আমরা দেখতে পাই একটা অদম্য সাহস এবং একটা উত্তরণ। ললিতাও একজন ব্রাহ্ম মহিলা হয়েও সে ললিতা হিন্দু বিনয়কে যখন বিবাহ করেন তখন কিন্তু সমাজের সমস্ত রিজার্ভেশনসকে বিরুদ্ধে গিয়ে কিন্তু ললিতা হিন্দু বিনয়কে বিবাহ করেন, এবং সেখানে কিন্তু ললিতার একটা উত্তরণ ললিতার একটা ইমানসিপেশন আমরা দেখতে পাই। ইমানসিপেশন ফ্রম হোয়াট? ইমানসিপেশন ফ্রম দ্য কনস্ট্রিকশনস অফ ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্ম সমাজের যে নিয়ম কানুনের ঊর্ধ্বে গিয়ে হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদের কাছে ললিতা এবং বিনয় দুজন বিবাহ করেন। থার্ড ক্যারেক্টার যদি আমরা দেখি, আনন্দময়ী। টেগোর ক্রিয়েটেড আনন্দময়ী অ্যাজ আ ট্রুলি ইমানসিপেটেড ক্যারেক্টার. Although she was born into a traditional Hindu Brahmin family and initially developed many religious formalism, but gradually she reaches a stance of universal humanism with the growth of the novel. She adopts Irish foundling Gora and raises him as her own child. It was the love of Gora that turns her from a conventional Hindu wife to a generous mother. She becomes the embodiment of universal love. Anandamoyi does not compromise with blind customs and superstitions when it comes to loving human beings and even animals. Although an ardent follower of Indian tradition, yet she welcomed Western liberalism, which is reflected in the attire and viewpoint. She motivated Binoy to free himself from the limitation of the caste, creed, and sect and unite with Lolita in the true communion. Gora, despite being proud, being a respectful towards his loving mother, could not accept her unconventional attitude, like keeping Lakshmiya, the Christian maid, with her and attending Binoy's marriage with Lolita. It was only when Gora comes to know the truth of his birth that he can transcend all the barriers and superstition and prejudice that bind him for long. গোরা চরিত্রটি প্রথমে আনন্দময়ী ছিলেন একজন কট্টর হিন্দু নারী, কিন্তু যখন আনন্দময়ী গোরাকে কুড়িয়ে পেলেন, গোরা ওয়াজ আ আইরিশ চাইল্ড, এবং তখনই কিন্তু আনন্দময়ীর একটা উত্তরণ হয়। উত্তরণটা কোথায়? ফ্রম আ কনভেনশনাল হিন্দু ওয়াইফ টু আ জেনারাস মাদার। মাদারহুড
takes the prominent place than a conventional Hindu wife. এবং গোরা, যদিও আমরা গোরা চরিত্র দেখতে পাই যে গোরা একজন কট্টর হিন্দু ন্যাশনালিস্ট এবং সমস্ত কিছু অহিন্দুর ব্যাপারে গোরার কিন্তু প্রচন্ড অনীহা। কিন্তু গোরা যখন জানতে পারে যে তিনি তো হিন্দু তো দূরস্থ, তিনি ব্রাহ্মণ তো দূরস্থ, গোরা একজন হিন্দুও নন, তিনি একজন আইরিশ, তখন কিন্তু গোরা আনন্দময়ীর কাছে যান এবং আনন্দময়ীর কাছে গিয়ে বলেন যে মাদার, ইউ আর মাই মাদার, the mother whom I have been wandering about in search of was all the time sitting in my room at home. You have no caste, you make no distinction, have no head image of our welfare, it is you who are India. গোরা গিয়ে বলে মা তুমি আমার মা, যেই মাকে আমরা এতদিন খুঁজে বেরিয়েছি, কোথায় কোনো পুঁথিতে খুঁজে বেরিয়েছি, আমরা অ্যাজ হিন্দু ন্যাশনালিজমে খুঁজে বেরিয়েছি, কিন্তু সেই মা তো আমার ঘরের কোণে বসে আছেন, তুমি আমার মা এবং তুমি হচ্ছে কি আমার ভারতবর্ষ, ইউ আর ইন্ডিয়া। You have no caste, তোমার কোনো কাস্ট নেই, you make no distinction and you have no hatred and you are the only image of our welfare, it is you who are India, তুমি হলেন ভারতবর্ষ। যদিও আনন্দময়ী চরিত্র, সুচরিতা, ললিতা চরিত্রের মধ্যে আমরা ইমানসিপেশন অফ উমেন বা হিউম্যানিজম দেখতে পাই, ঠিক উল্টো দিয়ে ঘরে বাইরে চরিত্র যদি আমরা দেখি, ঘরে বাইরে যেটা রবীন্দ্রনাথ ইংলিশ ট্রান্সলেশনটা হয়েছিল, দ্য হোম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড এটা ঘরে বাইরের রচনা কাল হলো 1914 সাল থেকে 1916 সাল অব্দি এবং সেই ঘরে বাইরের পাবলিকেশন হয় 1919-এ। দ্য নোভেল has nationalism in the backdrop. The novel revolves around the three major characters, Nikhilesh, Sandip and Bimola. এবং আমরা দেখতে পাই নিখিলেশ একজন ছিলেন বেনোভেলেন্স জমিদার, তিনি খুব প্রজা বাৎসল একজন জমিদার ছিলেন এবং তার উল্টো দিকের চরিত্র যদি দেখছি অ্যান অ্যাম্বিশিয়াস ফেলো। এবং বিমলা, যেটা রবীন্দ্রনাথ বারবার করেই বলেছেন বিমলা মাইট বি টেকেন অ্যাজ আ সিম্বল, তখনকার যে একটা অ্যাগ্রেসিভ ন্যাশনালিজম এবং অ্যাগ্রেসিভ একটা জাতীয়তাবাদ এবং একটা ইন্টেন্স জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে একটা লড়াই এবং সেই লড়াই শহীদ যে সাধারণ, আনফরচুনেটলি রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে আমরা দেখতে পাই বিমলা কুড নট ডু জাস্টিস টু দ্য ফ্রিডম গিভেন টু হার। তাকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল বিমলাকে, সেই স্বাধীনতা কিন্তু তিনি শি কুড নট গিভ রেসপেক্ট টু হার। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের যে নারী চরিত্র, সেখানে যে শুধু আমরা পজিটিভিটি পাই তা নয়, দেয়ার আর প্লেন্টি অফ লটস অফ নেগেটিভিটি অ্যাজ ওয়েল, অ্যান্ড এই নেগেটিভিটি পজিটিভিটি থেকে যে একটা ইমানসিপেশন টুয়ার্ডস হিউম্যানিজম, সেগুলো রবীন্দ্র চরিত্রতেই একমাত্র সম্ভব। ইভেন I would like to end my talk যে it is Rabindranath Tagore was for my reflection, he was the first literary figure who has presented a real image of Indian woman. The Indian woman which he has reflected is not any Devi. She is not a Devi. Neither she is a very bad creature. She is a realistic figure who has positivity and negativity, and we can see the emancipation of the positive could not do justice to the freedom. Thank you. Thank you, ma'am, for such illuminating lecture. Now, the next speaker is Dr. Swati Chakraborty, ma'am. Actually, ma'am now is in Canada, so ma'am has left for us a lecture of her through a video recording mode. Now we will listen ma'am's presentation. Just wait and watch and see. Before that, I would like to introduce Dr. Swati Chakraborty as a visiting faculty at the Institute of Legal Studies and Research, GLA University. Dr. Chakraborty is associated as guest lecturer with Concordia University, Canada. Dr. Chakraborty is a writing fellow at Compos University's Islam International Indonesia. She is an international fellow of CAICID in Lisbon.
Portugal. She has done her PhD in human rights from University of Calcutta with the thesis on right to education, a study on tribal women of rural West Bengal. Now, my colleague Bishwit Mondol will play that video, the recording lecture of Dr. Swati ma'am. Morning, everyone. We are celebrating Women's Day. So it's a high time to think, to do, to act accordingly as per the necessity of the hour. Myself, Dr. Swati Chakraborty, I will discuss about a very important topic of today's hour need. With the thanks to FATEPURIA College, Murshidabad, and here present all my respected delegates, Dr. Shuhal Schweitzer, Principal of the college, and of course, Professor Shumalo, all the professor dignitaries, and my beloved students. Today we are on the age of digital era, but still we are struggling a lot with the issue that is called gender equality, women's rights. What are the main reasons behind this? We will discuss, and this is the very important topic of understanding that how you as a youth, as a next nation builder, would like to react as per the need of the hour. So for today's presentation, I'm going to share my screen with you. This is the morning time in Vancouver in Canada I'm living right now. And I hope that you will enjoy the session. And if you have any question, as this is a recording session for you, so please write on your notebook and share with me. So I would like to answer all of the questions if I'll get them. So for today's presentation, I'm going to share my screen so you can able to understand very clearly. Yes, this is the topic of our today's discussions, that how we are going to see the women's rights and education. Women and education, access, equity, and empowerment. Why in this 21st century? Why as we are in 2023? Till now, we are talking, we are discussing, we are debating about women's rights. And as for the need of the decade, we are concentrating on the accessibility and concept of embracing equity as per the today's, and this particular year is being considered by United Nations with a theme of embrace equity. That means irrespective of any race, religion, caste, we have to embrace and provide them equal opportunity in the society. So each and every individual in the society would able to flourish, nurture their own capacity. Because it is not necessary that in a society everybody will be equal. But it is the societal responsibility that we have to provide them the equal opportunity to flourish whatever potentiality they have within their mind. So with that ability,
they could able to flourish those existing potentiality to a full-fledged ability. What is empowerment? Empowerment is within yourself. You have the power, you have the capacity, potentiality. So, from the earliest days of computing to the present age of virtual reality and artificial intelligence, women have made untold contributions to the digital world, in which we increasingly live, as we always talking about the digital media, digital literacy. It is important to understand what is the role of women in this particular era. Women are being really, really important element in the society with their male counterparts. But are we really giving them that much of importance, even in our family? Their accomplishments have been against all odds in a field that has historically neither welcomed reality that we have to accept that even today, even with all the education stereotypes, because of the existing narratives that women are performing such and such gender role for the family, women as the mother, women as the sister, women have that much of a role to perform for their own family, own existence. Even women themselves would actually able to think that yes, these are my duties for the family. Yes, after returning from even from the office, after doing the hard work, I have to cook. I have to do the household work. I have to look after my children. And of course, another point of discussions that I have to be, I have to give birth to the children. Have to. It is not the truth. It is a choice to give birth of child. It is not a compulsion. So even the society, even the family would actually nurture, nourish a girl from a very early childhood days that in a family you have to perform such a world. Whenever you are returning home, you have to perform such and such duties and responsibilities to the elders, to the so on. So even with the virtual reality, artificial intelligence, what would be the use that if we are still thinking about the same as it was before 40, 50 years ago? So we have to think, modify. It is changing. Yes, I'm telling you the truth that it is changing a lot when women are working at the same time in the household work, their spouse, their husband, their father, they're also working, they're trying to kid. You are mentally not capable to do so, keep it aside. Take a little bit of rest, take a cup of coffee, take a cup of tea, and let it be. We will do it tomorrow. No matters. আজকে পারছি না কাজটা, কালকে করব, দুজনে মিলে করব. We will do it together. That sense of togetherness is very, very important. And sometimes we need to understand that this kind of support is very important from the family. Excuse me. Now, digital, innovation and technology for gender equality. Yes, that is very important issues that even in what we are at the threshold of a new era, we already entered into this new era, but how we can able to embrace this kind of digital equitability or digital influences
in our life, in our day-to-day activities. That is also very important with innovations and technology. So at the same time, digital technology is opening new doors for the global empowerment of women, girls, and other marginalized groups. From gender-responsive digital learning to tech-facilitated sexual and reproductive health rights, self-care, with the systems of how we are going to see the new changes, challenges, and opportunities in the field of healthcare systems, reproductive healthcare systems, and of course, with the gender-specified roles that is being very, very important, because in some of the countries, like for example, in Canada, in the US, and other countries have already acclaimed that the gender is not the physical appearance, but it is a mental acceptance, how you are going to mentally accept it. That means male, female, trans, whatever you are thinking, when you are taking birth, doctor will certify from your physical appearance that yes, you are male, female, or trans. But if you think that mentally I am not male, mentally I'm female with a male body, or mentally I'm a female in a male body, or vice versa, you can do it in the latter stage. So that is also a very new challenges in the society, that how we are going to overcome this, because this is a very transitional period for all of us, that when we are thinking about that, how this tech facilitated society is going to create the equal opportunity for each and every individual in the society with their own existence as a human being, with their own existence as from different ethnic cultural background. That is also very, very important, because society is playing a vital role and pivotal role in terms of the digital era. Because when we are entering into the digital era, we are thinking that this kind of virtual realities or the social medias, whatever people are sharing, whatever people are talking about, that is the most important trends, or that is the most important issues and aspects in life. So this tech facilitated sexual and reproductive healthcare system is also very important, as well as what I believe that the traditional belief system or traditional society is here are very, very balancing factors between the innovation and technology related with existing norms in the society. Because that has been very, very deep rooted in the society. We may not able to just pull it out from the root. So we have to have thinking that what is good for our own self, what is good for our own society. Because it is not necessary that what happening in US, what is happening in Canada, that would be entirely, we have to replicate the same in India or replicate the same in Indonesia, because we have certain boundaries, east to west culture, as well as east to west theoretical and philosophical aspects. That's what I believe very strongly, and I recommend also to others to think about as per the need of the grassroots level people, as per the need of the local people. We have to modify each and every understanding, even it would be innovation or digital era. So in this digital age that is going to represent the unprecedented opportunities to eliminate all forms of disparity and inequality, are we really able to do that? Are we really able to create that safe space for each and every individual in the society, so that no one feel that I am not part of this society? This concept of exclusion, the concept of withdrawal syndrome would not be there. It is still there. People are thinking that if I'm not using the smartphone, remember, and I'm not using the internet, I'm backdated. People are thinking actually, and they are going to withdraw from withdrawal syndrome from the society, that maybe I'm not part of this society. So I have to do it. I have to. I will buy a very
expensive mobile. I have to use the technology so that I'll be part and parcel of this society. This is actually imposed, very carefully integrated, very carefully imposed by others, so-called others. So what we need to do, we have to respect our own existence. We have to respect our own ethnicity. We have to respect our own roots. Yes, we have to take back and think about the futuristic approach of digital era, technology innovation. But we have to remember in our back end mind that we have a very strong philosophical, very strong traditional belief systems, which is providing us the equal opportunity of Vasudeva Kutumbakam, and in the coming G20 summit in India, that is also going to provide us that particular point of understanding that accept all, but be yourself. So that is the main challenge for the youth, that how they would able to create that. Yes, you have to listen to others, but what you have to do, you have to think from bottom of your heart and act accordingly. Just not always follow the trends, quote unquote trends, viral videos. Don't follow the with the go with the flow all the time, and don't share blindly in the social media. And that is happening not only for the women, this is happening for the entire youth, even not only by the youth, actually the entire generation populations is going with the flow. So what we need to do, we have to think how we can able to create the equal opportunity to eliminate any forms of discrimination, disparities, and inequalities from this society. Maybe we can't change the entire society, but what we can change ourselves. So start thinking about by your own that how we can modify, how we can able to change our own understanding about the starting with a family. Think about the family because the charity begins at home. So this is the continuations of the how we can able to create the safe space in the digital era. So our lives depends on strong technological integrations. That is number one. So attending a course, calling loved one, making a bank transaction, or booking a medical appointment, everything currently goes through a digital process. Everything. We can get the payment with a GPay, phone pay, Paytm, others, lots of others payments methods that has been linked thoroughly with the banking systems. We can book the medical appointments, we can get the appointments from the doctors, we can have the virtual medical treatment as well, consultancies is happening. We can attend any sort of courses from all over the world. Like here today, I'm recording from Vancouver, and I'm going to it will be playing in Murshidabad, West Bengal. That is also use of technology, vast use of technology. You can call, like I'm calling my ma every day, each and every moment I'm giving them the update. So it is also very, very high dependency of the technology and integrations that how we have been connected together. So that is a bonding, and that is giving us the space of the safety and security thing there, of course. Yes, we are very far from our house, our loved one, but still we are connected. So long distance calling is very, very smooth with this innovations of technology, and usage of these strong technological integrations is very important. So everything currently goes through a rapid movement of the digital processes. And that is quite important. That is significant that we are moving faster and faster. So, however, 37% of women do not use internet till now. 259 million fewer women have access to the internet than men.
even though they account for nearly half the world's populations. That is a very challenging aspect. Then at the same time, when we are talking about the women literacy, women's digital literacy, at the same time, we can able to say that 47, a huge number of women, they are not actually using the internet. They're not feeling comfortable even using the smartphones. They don't have the access because in the family, it is believed that you do not need it. You have to do such and such responsibilities, duties. What is the use? What is the purpose of using the smartphones? It is my smartphone is here to use it whenever you need it. But at the reality, it has been happening that they are not able to get it. If women are unable to access the internet and do not feel safe online, they are unable to develop the necessary digital skills to engage in digital spaces, which diminishes their opportunities to pursue careers in science, technology, engineering, and mathematics. That is the STEM. Related fields by 2050, 75% of jobs will be related to STEM areas. Yet today, women just hold 22% of positions in artificial intelligence, to name just one. Bringing women into technology results in more creative solutions and has greater potential for innovations that meet women's needs and promote gender equality. So their lack of inclusion, by contrast, comes with massive costs. That is also a very important aspect that even in the upcoming days, in the futuristic overviews, if we can able to see that with 2050, 75% of jobs will be related with STEM. STEM here I mentioned already, science, technology, engineering, and mathematics. So what we need to do, we have to create the safe space online for the women so that they could capable enough to reach the position by 2050 that they could able to prove their own existence in the society as an individual, to create that much of self-efficiency to grab the opportunity that will be created in the same subject. That is the equal opportunity, that is the equal gender equality and equilibrium, and that should be created by 2050. Otherwise, we will not able to attain the existence of our own self. No matters for India, no matters for other developed countries, but that is the world scenario. Because as we are believing that we are world citizens, so we have to think globally, just not to locally or nationally. So think globally, because we can able to grab the opportunity globally. We can do whatever we want from online. So this is a real time, this is a real harder time. But unless and until we are having that system of education, unless and until we have that much of effective knowledge on these same subject applications, we may not able to grab that existing opportunities. And that is a major challenge. That is a major challenge in the upcoming days, that how we can able to reach that particular positions. So now move on to the next one, that is the power to empower. From online learning to digital activism, to the rapid expansion of high-paying tech jobs, the digital age has generated unprecedented opportunities for the empowerment of women and girls. But advertising with the impact that how we are going to have it, that advertisement, it is not been there, how to generate that, how to grab the opportunities. So with the advancing of technology is also introducing new forms of inequality and heighten the threats to their rights and well-being. নিজের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এম্পাওয়ারমেন্ট তৈরি করা, যেটা আমার মধ্যে আছে সেটাকে একটা নতুন দিশা দেওয়া। দিশা কিভাবে আমরা দিতে পারি, নিজেরা নিজেদেরকে দিশা দিতে পারি।
এখন সবকিছু অ্যাভেলেবেল অনলাইনে। এই ভিতরের যে এম্পাওয়ারমেন্ট, যে এক্সিস্টিং পটেনশিয়ালিটি গুলো আমাদের আছে, সেটাকে বাইরে আনা, সেটাই ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে এবং ডিজিটাল মিডিয়াকে ইউজ করে, সেটাই হলো ডিজিটাল অ্যাক্টিভিজম। আর এই অনলাইন লার্নিং এই যে একটা সুবিধা আমাদেরকে করে দিচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করাটা কিন্তু খুব জরুরি আজকাল দিনে। Women and girls remain unprecedented across the creations, use the regulation of technology. They are less likely to use digital services, enter tech-related careers, and significantly more likely to face online harassment and violence. সব থেকে বেশি ভায়োলেন্সের শিকার হয় ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েরা। তারা জানেও না, তারা নোয়িংলি আননোয়িংলি কত রকমের ছবি তারা দিচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করছে, কত রকমের ছবি তারা আননোন একটা লোকের হাতে তুলে দিচ্ছে, এবং তার যে অ্যাকচুয়াল এক্সিস্টেন্স সেটা আছে কিনা আদপে সেটাও তারা জানে না, পুরোটাই ফেক কিনা সেটাও তারা জানে না। তারা নিজেদের সর্বস্ব তুলে দিচ্ছে। ছবি কিন্তু সাংঘাতিক একটা বড় ওয়েপন, এবং সেটা আমরা জানি না যে জানতে অজান্তে কিরকম সাংঘাতিক ভাবে আমরা অনলাইন হ্যারাসমেন্টের শিকার হতে পারি বা ভায়োলেন্স হতে পারে, সেই সংক্রান্ত জ্ঞান, সেই সংক্রান্ত নলেজ, সেটাও কিন্তু এখন অনলাইনে অ্যাভেলেবেল। সেটা নিয়ে একটু জানা, একটু চর্চা, একটু পড়াশোনা আমার মনে হয় অনায়াসে আজকাল পাওয়া যায় সব জায়গাতেই। আমরা কোনটা জানতে চাইছি সেইটা আমাদের উপরে। So this limits not only their own digital empowerment, but also the transformative potential of technology as a whole. Over the past decade, women's exclusion from the digital sphere has shaved $1 trillion of GDP of low and middle income countries. In the face of escalating global crisis, we stand at a crossroads. So how we can able to create that much of effectiveness towards a better society? Allow technology to widen existing disparities and further concentrate power in the hands of a few, or put it to the work on behalf of a safer, more sustainable, more equitable future for all. The choices we make today will profoundly impact our path forward. Here are 4 steps we can take in the right direction. Number 1 step: close all gaps in digital access and skills. As our daily lives become increasingly digitalized, gender gaps in digital access threaten to leave women and girls even further behind. So in that way, through the effectiveness, how we can able to close those gaps have led to the improvement in the gender parity score. The absolute gap between men and women's access has actually increased by 20 million since 2019. Today, 63% of women have access to internet, compared to 69% of men. And women are 12% less likely to own a mobile phone, a figure virtually unchanged since before the pandemic. This global average don't tell the whole story. Race, age, disability, socioeconomic status, and location all play a vital role in determining women's digital access and use. Marginalized groups such as older women, rural women, and women with disabilities face significantly greater barriers to connectivity. Excuse me. In the list, developed countries, where despite mobile broadband signals covering 76% of the population, only 25% is connected. Men are 52% more likely to be within the online minority.
support women and girls in STEM. Without equal representation in this field, women's participation in shaping technology, research, investments, and policy will remain critically limited. The same challenges apply to their access to fast growing and high paying careers, an inequality compounded by the fact that as tech and digital innovation disrupt industries, women will bear the burden of job losses. Stereotypes about who is and isn't well suited to STEM play a major role in discouraging girls from entering this field. These beliefs become a self-perpetuating cycle. Without encouragement in tech field, girls end up lacking necessary knowledge, thus making them less likely to express interest. To help women succeed in the changing labor market, targeted reskilling and upskilling programs should be created, focusing especially on groups most in danger of being left behind. আমরা পিছিয়ে পড়বো, না আমরা পারবো না, না মেয়েরা পারে না, না এটা সায়েন্সের সাবজেক্ট, না ওটা ম্যানেজমেন্ট, ওটা মেয়েদের নয়, না ওটা ভারী কাজ, ওটা মেয়েরা পারবে না বাইরে গিয়ে করতে। কেন? কেন পারবে না? কেন আমরা নতুন করে ভাববো না যে আমরা রিস্কিলিং আর আপস্কিলিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে এগিয়ে আসছে অনেকে? পড়েছি আমি বাংলা নিয়ে, কেন আমি একটু নতুন কিছু শিখে নেব না? পড়েছি আমি পলিটিক্যাল সায়েন্স, কেন আমি নতুন কিছু আপগ্রেডেড টেকনোলজি শিখবো না? কেন আমি শিখবো না মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে বানানো যেতে পারে? কেন আমি নতুন করে ভাববো না যে পলিটিক্যাল সায়েন্সের সঙ্গে ম্যাথামেটিক্স পড়া যেতে পারে? কেন আমি ভাববো না যে বাংলার সাথে সাথে আমি পড়ে নেবো একটু ম্যানেজমেন্ট? কেন আমি চিন্তা করবো না? পারি আমরাও। শুধু মেয়েরা নয়, ছেলেরাও অনেক সময় কি ভাবে, না আমি ইংলিশ অনার্স পড়েছি, না আমি বাংলা অনার্স পড়েছি, না আমি হিস্ট্রি অনার্স পড়েছি, না আমার পলিটিক্যাল সায়েন্স, না আমার এডুকেশন, পারবো না আমরা নতুন কিছু শিখে নিতে পারবো না, এটাই তো পড়ে এসেছি, কেন পারবো না? বাইরে থাকতে থাকতে একটা জিনিস আমি খুব ভালো করে শিখেছি, বুঝেছি, জেনেছি, বয়স নিজের তোমার সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন, জাত পাত, সব কিচ্ছু আসে যায় না। যেটা আসে যায় সেটা হলো তুমি নিজে কতটা জানো, তুমি নিজে কতটা জানতে চাও, তুমি নিজে কি কাজ করতে চাও, তুমি এগিয়ে যেতে চাও কিনা, সেটার জন্য নিজেকে কিভাবে প্রস্তুত করবে, নিজেকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে, নিজে কি কি শিখবে, সেটা সম্পূর্ণ তোমার উপরে। পলিটিক্যাল সায়েন্সের সঙ্গেও ম্যাথামেটিক্স পড়া যায়, পলিটিক্যাল সায়েন্সের সঙ্গেও টেকনিক্যাল একটা স্কিল আপগ্রেডেশন বা একটা কিছু অ্যাড অন করে নেওয়া যায়। এডুকেশনের সাথে সাথেও আমি একটুখানি চর্চা করতে পারি সায়েন্সের, একটু জানি না, একটু শিখি না, অল্প কিছু জেনে নি, যে যদি কাজে আসে পরে গিয়ে। That is very important, that how we are going to upskill, reskill and upgrade ourselves. And expanded labor regulations are needed to ensure that labor market transitions improve the position of women rather than simply reproducing existing inequalities. This includes a living minimum wage, regulations against trade discrimination, any payment discriminations that as a woman you would not able to get that much compared to your male colleagues. Social protection systems that address, for example, discrepancies between the unpaid care burdens of women and men. Create tech that meets the needs of women and girls. The technology reflects its creators. So when women and girls are left out of tech and innovation spaces, it's not surprise that digital tools fail to meet their needs. Severe underinvestment in, for example, digital tools that promote sexual and reproductive health is a natural outcome of decision-making process
that systematically exclude women's voice. We're going to use it if we don't have that access, and those who may not able to access that, it is just a failure. So this problem has gone largely unchecked due to the inadequacy of tech sector oversight. Even where ethical frameworks have been developed, they lack safeguards. And since regulations has been largely left to companies themselves, many have ignored or underinvested in harm mitigation strategies. Creating more inclusive, less biased tech starts with the design and regulation processes rooted in the human rights. The concept of human rights is underlined very much deep-rootedly here to understand that how the tech savvies or tech users are going to use their technologies apart from their gender creations or biases. So in that way, it is very important that behavioral scientists who are being creating the human rights comments how to design with the ethical reviews in the digital tools. It also means explicitly addressing the tensions between the exercise of different rights online, such as freedom of expression versus right to safety. And it means making ethical frameworks enforceable by grounding them in international human rights standards and norms. Address technology facilitated gender-based violence despite its prevalence and gravity. There is no universally accepted definition of technology facilitated gender-based violence, but it can be understood that any act of violence committed, assisted, or aggravated by the use of ICT on the basis of gender, though such acts often take place as virtual spheres, such result in tangible harms like physical, sexual, psychological, social, political, or even economic. This kind of violence doesn't end when women log off. There is a continuum between real world and online violence, with technology helping to perpetuate and heighten surveillance, trafficking, and other forms of abuse. In the online spheres, gender-based violence also forces women and girls to self-censor and deplatform, limiting their ability to engage and participate virtually. As social media becomes an increasingly crucial space for both socializing and organizing, it has also become a key site of gendered disinformation, misinformation, sexist hate speech, and more, all of which undermine women's online expression of movement. For women who face interesting and intersecting forms of discrimination, including women of color, women with disabilities, and LGBTIQA plus community people, the risk is even higher. Same with the women in the public eye, journalists, politicians, women's rights defenders, for example, who face significantly higher level of hate speech and other violence than their male counterparts. So here we are almost at the end of the discussions, and in the conclusions we can able to see that how we are going to face the challenges, the existing disparities, even with the how we can able to educate ourselves in the spheres of digital era, how technology can actually able to create the positive dialogue, positive sense of acceptance and acceptability by the others, by our own self. That is very important. All of which is to say, action is urgently needed. Expanding legal frameworks must be developed in coordinations with women's organizations and centered around human rights and survivor-informed approaches. Policymakers should coordinate with justice sectors, civil society organizations, for example, NGOs, the media, and the sectors of developed coherent responses and strategies for mitigation. And design process digital citizenship can help cover issues of online violence while also instilling empathy and
ethical digital media use. That is very important aspect, but how we are going to use it with ethical terms, teaching boys and men to improve and become the advocates for gender equality is also very important aspect here. So here I would like to stop myself. আমার খুব 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 ভালো লাগবে যদি তোমরা প্রত্যেকে আমাকে প্রশ্ন করো এবং সেটা বাংলাতেও হতে পারে। আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি, ডক্টর স্বাতি চক্রবর্তী, আমার পুরো নাম DRSWATI CHAKRABORTY02@gmail.com। এখানে মেল করবে তোমরা যে কোনো রকম প্রশ্ন বাংলাতেই করো, যদি ভালোবেসে করো। I would love to answer them if you would like to ask me anything. And thank you so much because as this is a recorded session, so I hope that I will expect some of the questions and I would love to answer them. Here I would like to express my heartfelt thanks to the organizer who are organizing this hybrid session, online, offline, and I could able to make the justice with my talk related on it's a very close topic from bottom of my heart, that how women are facing the challenges in social media, and I'm also working on the same topic, that how dialogue can be a space of social media particularly. And if somebody would like to connect with me personally, I would love to connect them. Thank you so much, and all the best to the organizer, to the entire organizing team for this particular 2-day conference. Thank you. We have heard a session, a video recording of lecture from Dr. Swati Chakraborty ma'am. If you have any queries, you can mail ma'am. Now, as we are running late, এখন আমাদের lunch time, we will come back at 1:45. The next lecture will be by Dr. Kunal Devnath. Yes, sir. Sir, the question session we may shift to the post-lunch session, sir. Sir, please cooperate with us. Post-lunch session. Okay, sir. Then please. Okay, ma'am. Hey, sir, come. Good morning to all. Good morning and good afternoon. প্রথমে আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে কিছু অবজারভেশন আছে, সেগুলো বলবো 5 মিনিট এর মধ্যেই হবে। তো আমি পলাশী কলেজের একজন টিচার, আমার নাম ডক্টর আবু সিদ্দিক, ঠিক আছে। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইংরেজি, পলাশী কলেজ। আমার নাম হচ্ছে আবু সিদ্দিক। প্রথমেই যেটা, আমি প্রচণ্ডই হতাশ যে ন্যাশনাল সেমিনার এবং তার টপিক এবং তার ডেলিভারি সম্পর্কে। টপিক ভীষণই আকর্ষণ করেছে, এবং যেহেতু আমার পাশাপাশি কলেজ, আমি সেই জন্য শুনতেও এসেছি। কিন্তু আমার মনে হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে যে টপিক যেটা আছে, যে ব্রেকিং দ্য ব্যারিয়ার্স অ্যান্ড উইমেন অ্যাচিভমেন্টস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস, এই টপিকটা যে ধরনের আলোচনা হওয়ার কথা, বা আমি এটা ব্যক্তিগতভাবে বলছি, যে ধরনের আলোচনা আমি মনে করেছিলাম যে এইভাবে আলোচনাটা হতে পারে, তো সেই ধরনের আলোচনা এখানে হয়নি। এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত, আমি বারবারই বলছি, এটা আমার ব্যক্তিগত অ্যাজ এ শিক্ষক, অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসাবে বলতে পারেন। যেমন প্রথমে যদি আমাকে বলতে হয় যে ব্রেকিং দ্য ব্যারিয়ার্স অ্যান্ড উইমেন, তো অ্যাট প্রেজেন্ট নাও in 2023, who are the Indian women who are breaking the barriers? You have, of course, some models. আমি আশা করছি আপনাদের মধ্যে থেকে নিশ্চয়ই 2-3টে নাম উঠে আসবে, যে কারা সেই মহিলা ভারতবর্ষের বুকে আজকে 2023-এ যারা লড়াই করছে, যারা ব্যারিয়ারগুলো ভাঙছে। আমি আশা করেছিলাম রানা আয়ুবের নাম আসবে, তিস্তা শীতলবাদের নাম আসবে,
মেধা পাটেকারের নাম আসবে, বা আরো যারা জার্নালিস্ট যেমন বরখা দত্তার নাম আসবে, এবং অবশ্যই অরুন্ধতী রায়ের নাম আসবে। তো এগুলো জাস্ট কয়েকটা স্যাম্পল, কারণ আমাদের আজকে 2023-এ যারা মহিলা হিসাবে যারা জার্নালিস্ট বা একাডেমিশিয়ান, হ্যাঁ, রমিলা থাপারের নাম আসবে বা ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপার। তো ওনাদের নাম আমি শুনিনি এই আলোচনা থেকে। এটা আমার মানে যেহেতু টপিকের সাথে আমি মনে করেছিলাম যেটা হবে, কিন্তু সেটা ম্যাডাম যেটা ডেলিভারি করেছেন একদম মানে টেগোরিয়ান পার্সপেক্টিভে, সেটা ওনার ব্যক্তিগত একটা রিসার্চ টপিক, সেটাকে দিয়ে উনি বলেছেন, বা হতে পারে উনি পেপারটা সেইভাবেই করেছেন। কিন্তু আমার আশা ছিল অ্যাজ এ অডিয়েন্স হিসাবে যে একটা ন্যাশনাল সেমিনার, আজকে 2023-এ সেমিনারটা অর্গানাইজ করা হচ্ছে, তার রেলিভেন্সটা কি আছে, এটা আমার মনে হয়েছে এই কথাগুলো যদি আসতো তাহলে হয়তো আমাদের ছেলে মেয়ে বা যারা এখানে আছে আমরা কিছুটা একটু উপকৃত হতে পারতাম। এটা গেল আমার। এবং যাদের নাম বললাম এরা কিন্তু কেউ দু একটা কলাম বা এরকম যেখানে ওখানে কলাম লেখা সেরকম না, নিশ্চয়ই তাদের কাজ সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন, তাদের বইপত্র টিভিতে দেখতে পাচ্ছেন, 24 ঘন্টা তাদের নামে আলোচনা হচ্ছে, এবং কিভাবে তারা হ্যারাস হচ্ছে, মুখ খুলতে পারছে না, জেলে যেতে হচ্ছে, বিভিন্ন রকম সমস্যাগুলো হচ্ছে। কিন্তু সেমিনার মানে কি? সেমিনার যদি ঘুম পাড়ানোর কথা বলে তাহলে আর কি সেমিনারের কি উদ্দেশ্য হলো? এটা নাম্বার 1 অবজারভেশন। নাম্বার 2, আমার যেটা মনে হয়েছে যে ম্যাডাম বলেছেন এই 19th সেঞ্চুরি বেঙ্গল রেনেসা, যেমন আমি বেঙ্গল রেনেসায় বিশ্বাস করি না, বেঙ্গল রেনেসা বলে কিছু হয়নি আমার মতে। এবং এখনো আমি আমার লেখা কিছু আছে সেখানে আমি দাবি করেছি যে বেঙ্গলে কোনো রেনেসা হয়নি, এবং আজকে 2023-এও আমরা কেউ রেনেসার যে গঠন এবং তাত্ত্বিক যে গঠন, রেনেসা হতে গেলে বা রেনেসা যদি আমি রেনেসা যুগের মানুষ বলি তাহলে আমার যে মেন্টালি যে স্ট্রাকচার, সেই স্ট্রাকচার আমাদের ভারতবর্ষের বুকে কোনো মানুষের নেই। এটা আমার অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসাবে এটা আমার দাবি করেছি, এবং আমার একটা বই আছে, সেই বইও আমি একটা অল্প কিছু লিখেছি। তো বেঙ্গল রেনেসা, এবার আমি বললেই তো হবে না যে বেঙ্গল রেনেসা, কারণ হচ্ছে যে বেঙ্গল রেনেসা হয়নি, 19th সেঞ্চুরি যে বেঙ্গল রেনেসা ছিল, তো এটা তো বলা মানে মারাত্মক একটা অপরাধের ব্যাপার। কিন্তু আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ, তো এখানে আর একটা আমি একটু বলে নিই। আমি একটা বইয়ের একটু রেফারেন্স দিয়ে বলছি স্যার, যদি কিছু নয়। তা নীতিশ সেনগুপ্তের যে বইটি আছে আপনারা নিশ্চয়ই অনেকেই শুনেছেন, যে ফ্রম মহাভারত টু মুজিব, এই বইয়ে পরিষ্কারই বলা আছে যে দি বেঙ্গল রেনেসা suffered from 2 great limitations. First, it was primarily an upper class movement and did not percolate downwards to the common people. It had a very narrow social base. The peasantry and the working classes remained untouched, except in isolated cases. Secondly, the Muslims, who had replaced the Hindus as the majority community around the same time when the gigantic thought movement was taking place, were by and large outside the main focus of this ferment, except in the fringes. সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে এটা হচ্ছে, এবং পরে লাস্টে আছে, আমি আরেকটু বলি যে it was partial and was only a partial, on the whole it remained an elitist movement restricted to Hindu ভদ্রলোক and জমিনদার্স। এটা গেল। এখানে নীতিশ সেনগুপ্ত এটা বলেছে, আমি সেটাকে এক্সটেনশন করে আমি বলেছি যে আমার মতে, এবং আরো এখানে বক্তব্য ছিল যে রেনেসা মানে কি, রেনেসার যে বেসিক মানে অন্নদাশঙ্কর রায় থেকে শুরু করে যারা অল্প অল্প একটু আমাদের বলেছে যে রেনেসা আলোটা কি, এই আলোটা যে ভিতরে থাকতে হয় সেই আলো আমাদের মধ্যে নাই বলেই আমার মনে হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলেছি যে রেনেসা বাংলায় যে 19th সেঞ্চুরি রেনেসা যে ম্যাডাম কথা বলেছেন, এটা আমার আপত্তি আছে। আর তার আগে যেটা ম্যাডাম বলেছে যে বাংলার যে 19th সেঞ্চুরির আগে যে কথাগুলো ম্যাডাম হয়তো বলেছেন যে পচা গলা সমাজ ব্যবস্থা, তাহলে আমরা যদি 19th সেঞ্চুরি আগে 18th সেঞ্চুরি থেকে শুরু করে বা তারও আগে যাই,
সেটা কি করে যে পচাগলা সমাজ ব্যবস্থা ছিল সেটা আমার মনে হয়নি। কারণ যদি সুশীল চৌধুরীর বই আমরা যদি 18th সেঞ্চুরি বেঙ্গল যদি আমরা দেখি যে ফ্রম প্রসপারিটি টু ডিক্লাইন, তাহলে আমরা জানি না তা সেই অবস্থায় 18th সেঞ্চুরি বেঙ্গল নিশ্চয়ই সেরকম পচাগলা সমাজ আমার ছিল না বলেই মনে হয়েছে। তো এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই ছোট ওই 3টি অবজারভেশন ছিল। 1 নম্বর, যে ধরনের মুখগুলো ভেসে ওঠার কথা ছিল সেরকম আসেনি। 2 নম্বর, রেনেসা বেঙ্গল যেগুলো আলোচনা হচ্ছে, সেই বেঙ্গল বা রেনেসা শব্দের যা অন্তর্নিহিত মানে সেটা আমাদের মধ্যে কারোর মধ্যেই নেই এখন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে। আর যে ব্রিটিশরা এসে আমাদের যে মডার্নাইজ করেছে এবং যে মডার্নাইজেশনের সেট যে ব্রিটিশরা এসে আমাদের করেছে, ব্রিটিশদের আগে আমাদের কোনো সভ্যতা ছিল না, বা মডার্নাইজেশন ব্যাপারটা যে ব্রিটিশদের আমদানি, এটাতে আমি একমত নই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি, থ্যাংক ইউ। আমি কুণাল দেবনাথ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসছি। আমার যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে অবজারভেশন নিয়ে আমার একটা অবজারভেশন আছে। সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো একটা রিসার্চ করি বা গবেষণা করি, সেটা আমরা কখনোই দাবি করতে পারি না সেটা অল ইনক্লুসিভ, এবং সেটা সম্ভব নয় যে একটা 40 মিনিটের লেকচারে সমস্ত কিছু বলে ফেলবো। বা এই যে ব্রেকিং দ্য ব্যারিয়ার্স অ্যান্ড উইমেন, এটাকে আমরা কেন একমুখীভাবে দেখব? এটা দেখার বিভিন্ন পার্সপেক্টিভ থাকতে পারে। আমি একরকম, যেহেতু বিষয়টা খুবই সাবজেক্টিভ, অবজেক্টিভ প্রশ্ন নয়, এটা এরকম একটা প্রশ্ন নয় যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে বর্তমানে, একটা অবজেক্টিভ প্রশ্ন। কিন্তু এটা যেহেতু বিভিন্ন সাবজেক্টিভ, তাই একজন রিসার্চার তিনি রিসার্চ করবেন একটা ব্রড থিমকে সামনে রেখে। সেখানে নানান ধরনের সাবথিমও উল্লেখ করা আছে সেমিনারে, যারা সেমিনার করছে তারা বলছেন। একজন রিসার্চারের পক্ষে সমস্ত কিছু কভার করে বলাটা, এটা আমার মনে হয় খুব ডিফিকাল্ট। সমালোচনা বিভিন্ন রকম ভাবে করা যেতে পারে। সেখানে যতজন ব্যক্তি আছে আপনারা এক একটা বিষয় তুলে আপনারা এক এক ভাবে বলতে পারেন, এটা একটা। দ্বিতীয়ত, বেঙ্গল রেনেসা নিয়ে এই যে কথা, সেটা নতুন কিছু নয়। এই যে কাস্ট পার্সপেক্টিভ থেকে দেখা, সেটা ইতিহাসবিদ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক দিন থেকে গবেষণা করছে। তিনি যখন নমশূদ্রদের নিয়ে আলোচনা করছেন, তিনি দেখাচ্ছেন যে কাস্টের দিক থেকে যদি আমরা দেখি বা ক্লাস অ্যাঙ্গেল থেকে যদি দেখি, তাহলে রেনেসার মধ্যে কিন্তু একটা মানে স্ববিরোধিতা ছিল, যে এই ক্লাস বা কাস্ট পার্সপেক্টিভটা রেনেসা খুব একটা ভালো করে ধরতে পারেনি। সে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্গুমেন্ট আছে, রেকারিং আর্গুমেন্ট আছে তার। আপনি বললেন সুশোভন সরকার, তারও আর্গুমেন্ট আছে। এক্স্যাক্টলি শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়টা আমার যেহেতু খুব পড়া আছে, আমি এটা জানি, এবং এটা আমিও একটা জায়গাতে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা বই রিভিউ করতে গিয়ে দেখিয়েছি রিসেন্টলি। তুই কোথায় পড়েছিস? তো ওখানে দেখিয়েছি যে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বলছেন সেটা কিন্তু একদিক থেকে ভুল নয়, কিন্তু আমরা এটা কখনোই জোর দিয়ে বলতে পারি না যে বেঙ্গল রেনেসা বলে কিছু নেই, এটা পুরোটাই বায়বীয়, এটা কখনোই আমরা বলতে পারি না। কারণ যদি আমরা সেই সময়কার বিভিন্ন পাবলিকেশনস দেখি বা শিক্ষা ব্যবস্থা দেখি, হ্যাঁ হতে পারে সেটা কলকাতার ভদ্রলোক সম্প্রদায়, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থদের মধ্যে সীমিত ছিল, সেটা ম্যাক্সিমামটাই, অধিকাংশটাই। কিন্তু সেটা কখনোই আমরা বলতে পারি না যে বেঙ্গল রেনেসা ছিল না, বেঙ্গল রেনেসা হয়নি। টোটালি ওটা বায়বীয়, মন গড়া গল্প একটা। হ্যাঁ, তার সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু বেঙ্গল রেনেসা ছিল না, এটা আমি একজন সোশ্যাল সায়েন্সের রিসার্চার হিসেবে এইটুকু দাবি করতে পারি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ কুণালদা। এর সঙ্গে কুণালদার সঙ্গে আমি কিছু যোগ করতে চাইছি যে সেমিনারে জাস্ট কেবল দুজন বক্তার বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে, এখনো পর্যন্ত কুণালদার বক্তৃতা রয়েছে। তাছাড়া আমাদের যে পেপারগুলো এসেছে সেই পেপারগুলোতে 93টা পেপার রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনকে মানে বিভিন্ন বিষয়গুলোকে ধরা হয়েছে। সেইগুলো সবটা শোনার পরে স্যার যদি অবজারভেশন পাওয়া যেত আরো ভালো লাগবে, কারণ এখানে আরো অনেক আনএক্সপ্লোরেড দিকগুলো রয়েছে যেগুলো ওই পেপারগুলো ধরা রয়েছে। আর স্যার যে বিষয়গুলো বললেন যে বিশ্বাস করা না করা, সেরকম এইরকম আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সটাই বিতর্কিত একটা বিষয়, মডার্নিটি কনসেপ্ট। আমি ও মডার্ন, আমি মডার্ন নই কেন? আমার ধারণা ও চাপিয়ে দিল বলে আমি মডার্ন, বা ওর ধারণাটাই মডার্ন,
এরকম অনেক কিছু বিষয় নিয়ে বলা যেতে পারে, সেটা থাকতেই পারে। যাই হোক, স্যারের অবজারভেশন স্যার দিয়েছেন, তবে আশা করব পুরো সেমিনারটা কনক্লুড হওয়ার পর, কালকে করার পর স্যার যদি অবজারভেশনটা আবার দেন, নিশ্চয়ই স্যারের যে পার্সপেক্টিভ সেটা হয়তো কিছুটাও চেঞ্জ হতে পারে। সকলকে অনেক শুভেচ্ছা জানাই। তো প্রথমেই আমরা ম্যাডামের আলোচনা শুনলাম। ম্যাডামের আলোচনা শোনার পরে আমি প্রথমে আগে ম্যাডামকে দুটো কোশ্চেন করে নিই। কোশ্চেনটা হচ্ছে এই, এক মিনিট দাঁড়াও, কথা বলার আছে। প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে প্রথমে ম্যাডাম মানবিকতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, মানবিকতা নিয়ে কথা বলছিলেন, হিউম্যানিজম। তো আজকের এই যে ব্যারিয়ার এবং উইমেন ইমানসিপেশনের যে গল্প বলবো না, বাস্তব চিত্রটা শুনছি, তো সেখানটায় আপনাকে যে প্রশ্নটা করার হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে মানবিকতা যদি না পুরুষরা দেখায় তাহলে নারীদের উত্থান কি হবে? এটা হচ্ছে আমার একটা প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন, যে বিদ্যাসাগর থেকে বিবেকানন্দ থেকে যারা যে সমস্ত মনীষীদের কথা আপনি বলেছেন, তারা কি একেবারে সার্বিকভাবে নারীদের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, নাকি এই বলতে চেয়েছিলেন যে স্বাধীন হলে ভালো? এই দুটো প্রশ্নের। আর একটা কথা যেটা এই জায়গায় বলা হচ্ছে, যে যখন একজন রিসোর্স পার্সন তার বক্তব্য রাখে, তখন তার বক্তব্যকে ঘুম পাড়ানি বলা যায় কিনা, অন্তত এটা আমার ঠিক মনে হয়নি। আর একটা যেটা কথা স্যার যেটা বলছিলেন রেনেসাঁস নিয়ে, রেনেসাঁস আমি একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোধহয় আরো একটু ক্লিয়ার হবে। অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ হিস্ট্রি যদি আমি বলি যে কোনো একটা বিপ্লব, কোনো একটা বিদ্রোহ সামগ্রিকভাবে হয় না। ফরাসি বিপ্লব, সমস্ত ফ্রান্সের সব মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করবে, দ্যাট ইজ নট কারেক্ট। ঠিক তেমনি বাংলায় রেনেসাঁস অবশ্যই হয়েছিল, এবং সেই রেনেসাঁসের সার্বিক সব পয়েন্টস গুলো সেখানে ইনক্লুড করবে এমন কোনো কথা নয়। সুতরাং রেনেসাঁস হয়নি এমন, আমি আরো একটু যদি ব্যাখ্যা করি তাহলে বলা যায় যে দুবার রেনেসাঁস হয়েছিল। ইন টাইম অফ চৈতন্যদেব একবার রেনেসাঁস হয়েছিল, এবং 19th সেঞ্চুরিতে একবার রেনেসাঁস হয়েছিল। সুতরাং বাংলাতে রেনেসাঁস হয়নি এই কথাটাও আমার ঠিক যেমন মানতে একটু অসুবিধা হয়েছে, ঠিক কোনো রিসোর্স পার্সনের লেকচার ঘুম পাড়ানি এটা শুনতেও আমার একটু অসুবিধা হয়েছে। আমি কাউকে এতটুকু অসম্মান না করেও বলছি যে এই ধরনের ঘটনা উদ্ভূত হওয়া ঠিক মনে হয় কাম্য নয়। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। শোনা যাচ্ছে? হ্যালো। হ্যাঁ, আমি আমার বলার আগে আমার বক্তব্য যখন আমি শুরু করি তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম যে ভারতীয় ফেমিনিজমের সাথে পাশ্চাত্য ফেমিনিজম কিন্তু একটা বেসিক জায়গায় তফাৎ আছে। পাশ্চাত্য যে ফেমিনিজমটা আমরা দেখি এটা কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজিক বলা চলে, এটা স্ট্র্যাটেজি মেনে প্রথমে হচ্ছে গিয়ে ভোটাধিকার আন্দোলন, আর একটা ওয়েভস পাই আমরা, ফার্স্ট ওয়েভ, সেকেন্ড ওয়েভ, থার্ড ওয়েভ, ফোর্থ ওয়েভ। কিন্তু ইন্ডিয়ান ফেমিনিজম কিন্তু আমরা সেভাবে স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করে ইন্ডিয়ান ফেমিনিজম দেখি না। ইভেন একটু আগে স্যার যেটা বললেন, যে স্যারের প্রশ্নটা খুবই আমার লজিক্যাল বলে মনে হলো, যে ইন্ডিয়ান ফেমিনিজমের কি পুরুষরা যদি না ভাবতো মহিলাদের কথা, তাহলে কি সত্যি আমরা স্বাধীন হতে পারতাম? কথাটা রামমোহন যদি না থাকতেন, বিদ্যাসাগর যদি না থাকতেন, তাহলে আমাদের আজকের যে মানে আমরা আসতে পারতাম না। এটা হলো আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে আমরা যখন কোনো কিছু বলি, সিন্স আমরা সোশ্যাল সায়েন্সের রিসার্চার, আমরা কিন্তু হার্ড সায়েন্স যেটা আমরা বলি বায়োলজি, ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি, আমরা কিন্তু সেটা নিয়ে পড়াশোনা করছি না, আমরা সোশ্যাল সায়েন্সের রিসার্চার। সুতরাং প্রত্যেকটা মানুষেরই কিন্তু রিফ্লেকশনস আছে। এটা হতে পারে ইন্ডিভিজুয়ালি আমার কারো বলার সাথে আমি সহমত হলাম না, সেটা কমপ্লিটলি মানুষের ইন্ডিভিজুয়াল একটা রিফ্লেকশন।
আমি সবার রিফ্লেকশনকে রেসপেক্ট করি, কিন্তু এটা কিন্তু আমরা ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্টে যে রেনেসা ছিল না, রেনেসা ছিল বা রেনেসা আছে, এটা কমপ্লিটলি একটা সাবজেক্টিভ ব্যাপার। কিন্তু আমি আবার বলছি, টু রিপিট, উই আর নট ডিলিং উইথ হার্ড সায়েন্সেস লাইক ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, যেটা আমরা কোনো ল্যাবে টেস্ট করছি। সুতরাং এটা হচ্ছে আমার এর মধ্যে প্রচন্ডভাবে অবজেকশন আছে এই কথায়, কারণ যেখানে ব্যাপারটা সাবজেক্টিভ, সোশ্যাল সায়েন্স ব্যাপারটা কিন্তু সাবজেক্টিভ, এখানে পুরোপুরি অবজেক্টিভিটি হয় না। সেখানে আমি একটা রেনেসার মতো জিনিসকে কখনো আমি বলতে পারি না যে রেনেসা ছিল না। আর সেকেন্ডলি, এই দুটোর আমার আর থার্ড প্রশ্নটা কি ছিল স্যার আপনার? হ্যাঁ, এটা খুব মজার একটা প্রশ্ন যে রবীন্দ্রনাথ, হ্যাঁ এবার যদি দেখি আজকে আমি 21st সেঞ্চুরিতে দাঁড়িয়ে একটি পুরুষ যদি নারী স্বাধীনতার কথা ভাবেন, তিনি ভাববেন কিন্তু অনেকটা এগিয়ে তার চিন্তা ভাবনা হবে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো করে কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন, বিদ্যাসাগরের মতো করে অনেকটা এগিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন। একটা যেটা বলে স্থান কাল পাত্র, স্থানকাল পাত্র যদি আমরা চিন্তা করি, রবীন্দ্রনাথ রামমোহন না থাকলে আজকে আমি হয়তো এখানে লেকচার দিতে পারতাম না বা বলতে পারতাম না, তাই না? তো তারা তাদের মতো করে আমাদের জন্য ভেবেছেন। এবার কেন আমি বারবার করে বলছি ওয়েস্টার্ন ফেমিনিজমের সাথে ইন্ডিয়ান ফেমিনিজমের তফাৎ আছে, খুব মজার ব্যাপার, ইন্ডিয়ান ফেমিনিজম কিন্তু শুরু করেছিলেন পুরুষেরাই, কিন্তু ওয়েস্টার্ন ফেমিনিজম মেরি উলস্টনক্রাফট, ওয়েস্টার্ন, এক্স্যাক্টলি ইন্ডিয়ান ফেমিনিজম শুরু করেন পুরুষেরা। কারণ আমি মনে করি, ফর অ্যাকর্ডিং টু মাই রিফ্লেকশন, বিদ্যাসাগর ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ফেমিনিস্ট অফ অল এজেস। বিদ্যাসাগরের জন্য কিন্তু আমরা লেখাপড়া শিখেছি। আর আমার ব্যক্তিগত রিফ্লেকশন সবার কাছেই যে আমার বক্তব্য, আমি খুবই নগণ্য মানুষ, কারো ভালো নাই লাগতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় না বিশেষ কোনো ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়েন আমি তার দায় নিতে পারবো না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। এবার আমাদের লাঞ্চ, তারপরে পোস্ট সেশন শুরু করব। এই সবচেয়ে মজার বিষয় হলো সেমিনারের, মানে ফিজিক্যাল মুডে সেমিনার হওয়া, এটাই একটা ভালো জিনিস, যেখানে একটা একাডেমিক ডিসকাশন করা যায়, বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায়। যাই হোক, থ্যাংক ইউ অল। আপনারা লাঞ্চের জন্য নিচে যাবেন।